furnace yard. We linking them, things on them, we blessing them. Got you at the furnace yard. Got you at the furnace yard. Got you at the furnace yard. Education there, education there, education there. Like no last relation with the furnace. Success has relation with the furnace. I give thanks to Jah for my life and my pearless. And every living thing in water and on the surface. Call up your stamina man and pop up ends, yes. We all have been feeling complete at the furnace, yeah. Marijuana upon the RZA and on the Charles. Fun is blazing ready hot at the furnace, yeah. So we say Aki Aki. Real most real. That's the I know. Bless. Yes, Rasta. Greetings, Massive and crew. I am on King Stamina, man. On your case, inside I furnace with me brother Bobo Firebee. Yes, I bless the Lord. I furnace himself. Big up on yourself, friends and family. Yes, Rasta. Inside the furnace yard. Meditation for the sunset. Bless. And I give thanks for life, man. Continually. Each and every time. Keep it safe. Ukatushikanisha tisa keo time. Hapo bado unataka kucreate nyasi. Na kutend, unaona? Let's out. Hii ambiance tu private ndio ukifunga macho unasikia upepo, unasikia leaves, rattle nini. Nini nyingine unataka sasa? Ukishapatiwa place kama hii. What else do you want? Kingine. Kweli. Unaona hizi vitu by the way tumesalvage huko kwa river. Hata most of these tires unapata zimekam na maji, unaona? Zinatumbale pole. Hizi mawe unacheki tunafanya hand picking. Na bado inakuwa ni art sasa, lakini bado ndo tunatry kushikanisha 1 2 bado hizo mataya nini lazima zipigwe ma paint work. Mimi tu bado kwa hiyo harakati ya setup plans umekuwa tukizipanda tu one by one moja. Na flower pots ni everyday things by the way. Kemia paint, helmet hapa, crate ya maziwa. Hii world nimeambiwa si full of art, unajua? Jamaa mwenyewe ni artist. Yadi chief artist. Simple tu. The stone age arts nini ama beautiful of stones kila mahali. Zile macadam roads. Unajua macadam roads waliokota mamayo wakaziweka kwa road. Kitambo stone ilikuwa inapiga work sana. Hata Jericho Hall ilikuwa gadi ma stones tu zinapangwa. Kuna cement mazeni na ina stand the test of time. Yes, sir. Blessed Lord of Majesty. Bobo Benz hapa. As you can see, we are beside the Black River at the furnace yard, straight. So as you can see, give thanks for the rain, man. So as I told you earlier, that hii creativity yote imetokana na hii river. Unaona, sasa hizi mamawe inabaki tunazicollect after rain imefall. Maji na come. Then when it comes down, you find something like this. So get any hand picking. As you can see, hizi mawe venye ziko clear. So we can able to find different colors, you know, and shapes. Turning trash into gold, man. This world is full of art, you understand? That is the real artist. Yeah? When you see me, you should see success. So put your hands together for what's about to come next. I don't strive for perfection, but progress. Even when all hell breaks loose, I'll still rise up and contest one step at a time.
This dream has been far-fetched. As the days go by, my ambition grows. And as the weeks go by, only Lord knows. Because I know that I can do all things through Him who wipes my woes. Seen me through my struggles, of course. Amekuwa na mimi, even when I'm backed up against the wall. Walks with me, make sure I don't fall. I put my trust in Him, my provider, my all. On the verge of breakdown, His number I call. He's never failed me, not even one time that I can recall. I put my trust in Him, my all. A shield around me, surrounding me with the wall. He keeps me pushing through this journey. I won't stall at all. Even when I'm tired physically, najua with Him, ndakuwa strong emotionally. Lennox, to be precise, you better know. Badman. Hiyo track tulirecord way back in 2019. I don't even remember the date, but it was in 2019. And track ikamaliziwa, nimekuwa tu nikisikia kwa nyumba for the longest time possible. So Alex akakam na idea akasema, let's shoot a video. Ni BBL safi sana. Hip hop meets reggae, it's a revolution. Ile vibe ina sound fiti. Word around town, I'm the greatest. Niko na ras on speed dial, so hii ngoma ndio my latest. So tumekaa kwa nyumba, amekam na camera nini, amekam na setup yote. Tukamwona wenyewe this thing should happen. Yenyewe for the longest time tumekuwa tukipanga na haijai come true. So kama tu vile tuko tuingie kwa field, tuka scout for places. Kwa watu wengine walikuwa wanataka tushoot kwa premises zao, lakini haina ngori. Tukatumia tu zile resources tulikuwa nazo. Do on a daily, lazima nipige tizi kwenye runinga. Wananijua the eighth wonder. I am blessed mazee, I should do the dance vimbada. Simple like ABCs, najua tu mmerada. At the top of my game, you can call me Don Dada. So we did the video. It was a really good experience. My first video by the Stefan video. And you feel, yeah, it's for a start. It was a really good start. Ilikuwa a good start. But you feel I need to work hard on my craft and my art. Nisikuwa na take a very long time away from the studio and away from creating new projects, meeting new people. Action! Como estás, mami? Siku nyingine umekuwa. Ai, iko vile ndio itoa. Nimeandika pale Anza. Anza tena. Considering this was my first time to do a video, ningetaka in the future nikuwe na company zile ngoma nimedu na videos, because for the past 3 years nimekuwa nikirelease audios but nimekuwa nikizifanya lyric videos. Natafuta lyric videos at least so that people wanaweza kusikia kile nasema. Most of the time unapata kwa rap ni beats ndo zinakukari, lakini hujaweza kusikia kile msanii amesema. Hujaweza kusikia vile message ni kwa pass through. Nieleze, como estás mami? Siku nyingi nimekuwa na ukipita tu kwa umbali. Geti yenu si ndio imeandikwa pale mbwa kali. Mtoto wa geti kali kweli, nipe dakika nikujulie hali. Najua you don't have all day, but you umesimama, najua uko eager kusikia what I have to say. Ningekuja ninakwenu but Raya alikuwa on his way. So nikachorea, ikanipa a few days za kujiongelesha. Nikichora plan of action, ya vile nikikupata nita address the nation. And now that I've gotten your attention, let me tender my application. Hairstyle mimi nimependa takutendea wema, lakini kwangu mimi sitaenda. I'm stuck on you, stuck piga chenga, na stuck poteza ka ile timu ya kina Wenga. Njoni kuchezea sweet sounds, kazi ile za benga. Love Express mimi niko on board, tikiti nishakata kwenda kukuona, na sitakoma till I get you. I got your number from a friend of a friend. I hope the feeling is mutual, cause me stuck you pretend. Ngoma niliandika time fulani, nilikuwa tu nimechoka sana. Nilikuwa tu nimechoka because vitu zilikuwa mob, unapata, na nilikuwa chuo hiyo time. Unapata so many things were happening and wale wase ulikuwa na expect waku hapo wakupatia shoulder to lean on, wale wanafaa kuwa available physically, unaona. Juu I talk to my mom, talk to my dad, wamenipatia advice. But wale wase na expect wako around me, wale wanajiita friends. Unapata ile advice wanakupatia si advice yenye ni fiti, You'll vent your frustrations, alafu unasikia acha twende hivi basi nikununulie kimoja, acha una stress nini, twende hivi nikubaie kimoja, na hapo haja kupatia advice. So mimi nikakaa chini mimi na mistari, kalamu, karatasi, nikamwacha ni vent my frustrations to God. Na yeye amenirevealia vitu mob sana. Sasa niko na peace of mind, peace of heart. Hakuna kitu yenye inaweza mshinda by the way. Tunaweza ona ni kama tumefika mwisho, but hakunanga the end. Hata ukifika mahali ukwame na inabidi umeanza tena, you don't start from scratch, you start from experience. That's what life is all about. You start from experience.
Usivute waya hii ni stima sana, tumewasha nare hadi zima man. Buda ni kubwan, toa cardigan, riba tunabonga ni za gari sana. A real black man doesn't carry guns, tutatuna CNN na majerican. Wanatuona mahooligans, na sisi ni rasta si mataliban. Aki aki real or real. The last thing I know. Less.